Hello everyone, welcome back to my channel Unleash English. অনেক দিন অন্য রকমের কিছু ভিডিওস দেবার পরে আবার আমি আমার রেগুলার জনরাতে ফিরে এসেছি। সো আশা করছি তোমরা সবাই খুব ভালো আছো। আর যে কজন আমার চ্যানেল দেখছো, আমার ভিডিওস দেখছো, আমাকে সাবস্ক্রাইব করছো, সুন্দর সুন্দর কমেন্টস করছো, আমি তাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ জানাই। আই এম ভেরি 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 গ্ল্যাড অ্যান্ড ভেরি 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 থ্যাঙ্কফুল এতটুকু সাপোর্টের জন্য। আমি কে বলো, তোমরা যে এতজনও যে আমাকে সাবস্ক্রাইব করেছো, আমার ভিডিওস দেখছো এবং কমেন্ট করছো, আমি তাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ জানাচ্ছি। নাও the new viewers, I would again request you all to please subscribe to my channel, leave your comments, press the bell icon, like my videos or dislike whatever it is. So I am hoping to get more subscribers, more viewers to my channel. Now, Valentine's Day is round the corner, and love, romance, pyar, ishq, mohabbat has come in different colors, in different tastes, in different varieties in literatures throughout the world, in literatures throughout different eras, in different times. I would be talking about some of these definitions of romance or love which has been given to us by our literary canons. I would start with Shakespeare's Twelfth Night, Act 1, Scene 1 or Sino's scene. And then from there onwards, I'll go on to the 17th, the 18th, the 19th, the 20th and the 21st century. So এই প্রত্যেকটি ইরা থেকে আমি কিছু কিছু পিসেস তুলে ধরবো, যার মধ্যে ভালোবাসার নানান রকমের ডেসক্রিপশনস বা নানান ধরনের ভাবে আলোচনা করা যেতে পারে। তো আমি ক্যালকাটা ইউনিভার্সিটি সিলেবাসটাকে মনে রেখে এইটা সাজিয়েছি, এই পুরো এটা। বাট আই এম প্রিটি শিওর দ্যাট যদি তোমরা রবীন্দ্রভারতী বা অন্যান্য কোনো ইউনিভার্সিটির হয়ে থাকো, বিশ্বভারতী, রবীন্দ্রভারতী বা অন্যান্য কোনো ইউনিভার্সিটি, আই এম প্রিটি শিওর দিস ইজ গোয়িং টু বি এক্সট্রিমলি হেল্পফুল ফর ইউ অল এজ ওয়েল। তো চলো শুরু করি। তো আমার একটা ভীষণ প্রিয় আর কি কবিতা বা গান বলতে পারো রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের, এবং আমি সেটা 2 লাইন পড়ে স্টার্ট করছি। এবং সেটা হচ্ছে, ভালোবেসে সখী নির্ভীতে যতনে আমার নামটি লিখো তোমার মনের মন্দিরে। এই আশাই বোধহয় আমরা সবসময় নিজেদের বিলাভেডদের কাছে করি। দ্যাট ইজ, when you love someone, you should always keep his or her name in your mind, in your heart. এখানে নেমটা কিন্তু জাস্ট আ মেটাফর। what you actually expect is not just the name, but সে মানুষটা কি ভালোবাসবে, কি তার ভালো লাগবে, কিসে সে হার্ট হবে, কিসে সে খুশি হবে, এই ছোট্ট ছোট্ট খুঁটিনাটি জিনিসগুলো মনে রাখা এবং সেই মতো কাজ করা। সে তো খুব ভালো কথা, সে তো না হয় হলো, কিন্তু সামটাইমস তাহলে যখন আমরা প্রথম প্রেমে পড়ি, when we initiate our journey into the world of romance, সব কিছু এত সুন্দর, এত পিঙ্ক, এত পার্পল লাগে, বাট লেটার অন why do things fall apart? এত ভালোবাসার মধ্যে থেকে এত কম প্রেমই কেন forever হয়? Simply because, and the answer to that question lies in Act 1, Scene 1 of Twelfth Night. এবং আমি আজকে এই টেস্ট অফ লাভটাকে নিয়ে ডিসকাস করছি। সো প্লিজ আমার ক্লাসের সাথে থাকো, আমার ডিসকাশনসগুলো শোনো। যদি ভালো লাগে তাহলে প্লিজ লাইক করো, কমেন্ট করো এবং ডেফিনেটলি সাবস্ক্রাইব করো, বন্ধুদের মধ্যে শেয়ার করো, খুব ভালো লাগবে। সো গেটিং ব্যাক টু দ্য ডিসকাশন, অ্যাজ আই ওয়াজ সেইং দ্যাট if one meaning of love is to be mindful of what the other person wants, what the other person likes, what will make that person happy, what will not make that person happy, then the question arises, then why do we start the journey on a very happy note, but as we sort of proceed with the journey, why do things starts becoming sour? Why do we
fall apart. Now এর answer হচ্ছে, if you want to ask me the answer to this question is Act 1 Scene 1 of Twelfth Night. তাহলে কি আমরা যখন প্রেমে পড়েছিলাম তাহলে কি সেটাকে আমরা ভুল করেছিলাম? তখন কি ভুল ছিল? বা আমাদের কি কিছু ডিসিশনস নিতে ভুল হয়ে গেছে? বা সাডেনলি কি যে মানুষটাকে আমরা ভালোবেসেছিলাম সে কি পাল্টে গেল? কি কেন জিনিসগুলো এত তেতো হয়ে যায় পরের দিকে? এর মধ্যেতে কোনোটাই এটার কারণ নয়। কারণ হচ্ছে probably we are so much eager to be in the concept of being in love rather than really being in love with someone. So আমরা হয়তো সেই মানুষটাকে হয়তো ভালোবাসিনি। হ্যাঁ, তাকে দেখলাম, খুব পছন্দ হলো বা সুন্দর দেখতে, তো সেরমভাবে তার হয়তো পছন্দ হলো, ইনফ্যাচুয়েশন হলো, কিন্তু সেটা মানে ভালোবাসা নয়। সেটা হচ্ছে গিয়ে তোমার জাস্ট আমরা ওই বলে না যে ভ্যালেন্টাইন্স ডে আসছে, কাউকে গোলাপ দেবার নেই, কাউকে কারোর সাথে একটু বাইরে বেরোতে যাবার নেই, সিনেমা দেখতে যাবার নেই, ওকে চলো তোমাকে পছন্দ হচ্ছে, তোমাকে প্রপোজ করে দিলাম এবং তুমি আমার গার্লফ্রেন্ড বা তুমি আমার বয়ফ্রেন্ড। কিন্তু ওই ভ্যালেন্টাইন্স ডে তো আর 365 দিন তো থাকবে না। ইটস নট আ ইয়ার লং থিং, রাইট? এবার যখন ওইগুলো সব মিটে যাবে তখন কি হবে এই ভালোবাসাটার? তখন তো সেই ভালোবাসাটা কোথায় হারিয়ে যাবে, বিকজ ইট ওয়াজ নট লাভ ইন দ্য ফার্স্ট প্লেস। ইট ওয়াজ জাস্ট অ্যান অ্যাট্রাকশন, ইট ওয়াজ জাস্ট অ্যান ইনফ্যাচুয়েশন, ইট ওয়াজ জাস্ট এ নিড ফর কম্প্যানিয়নশিপ, দ্যাটস ইট। আমরা কখনোই সেই মানুষটার সাথে কোয়ালিটি টাইম স্পেন্ড করে দেখিনি যে তার সাথে আমার টেম্পারামেন্ট ম্যাচ করছে, তার সাথে আমার অ্যাটিটিউড, আমার লাইকস, আমার ফিলিংস, আমার ডিসলাইকস এগুলো ম্যাচ করছে আদৌ, তার ভাবনা চিন্তা আমার ভাবনা চিন্তা কি কম্প্যাটেবল? আমরা তো সেটা করি না। আমরা তো অতটা অপেক্ষাই করতে পারবো না। আমাদের তো ওকে আজকে দেখলাম টিউশনে, কালকে দেখা হলো কলেজের বাইরে, পরশুদিন আই লাভ ইউ। বাট এর জন্যই মেনলি উই হ্যাভ সো মাচ অফ heartbreaks and falling in and out of love so randomly. Now in Act 1 Scene 1 of Shakespeare's romantic comedy Twelfth Night, we see Orsino personifying the concept of being in love with the idea of being in love rather than being in love with the person. So as you can see, he behaves as a typical lovesick person, and he begins by saying, if music be the food of love, play on, give me excess of it. ঠিক যেমন তোমাদের মধ্যে থেকে অনেকেই যখনই প্রেমে পড়ো অরিজিৎ সিং এর গান চালিয়ে দিলে অ্যান্ড দ্যাট সিম্বলাইজেস লাভ টু ইউ অল, ঠিক এরকমই ও বলছে যে ইফ মিউজিক বি দ্য ফুড অফ লাভ। দেখো, and another reason why Shakespeare's plays are so interesting and are so transcendental, simply because you can interpret and read and reread it even at your time. Archaic বা obsolete না, কিন্তু এখনো আমরা কিন্তু এর মানে কি সিগনিফিকেন্স খুঁজে পাই। তা অর্সিনো তো একেবারে লাভ সিক, কি বলবো, পাপির মতো বিহেভ করছে এবং বলছে যে মিউজিক বি দ্য ফুড অফ লাভ, প্লে অন। তাহলে ঠিক তোমরা যেমন প্রেমে পড়লেই অরিজিৎ সিং এর তুম হি হো গান লাগিয়ে দাও, ঠিক সেরকমই ওরাও। The appetite may sicken and so die. The strain again it had a dying fall. Oh, it came o'er my ear like the sweet sound that breathes upon the bank of violet. Just imagine the first phase of being in love, or being in love with the concept of being in love. তখন কি ফুল, পাতা, কবিতা, গান, অর্সিনো কিন্তু এই ফেজেই আছে। এবং that's why he can see everywhere violets and lilies and beautiful imageries, and of course he wants to listen to soulful music. So দেখো যেসব typical characteristics গুলো হয় when you are in the first stage of love and romance, অর্সিনো কিন্তু ঠিক ওই জায়গাটাতেই আছে। Enough, no more. Now another feature of the so-called romantic hero is that
হি হ্যাজ টু বি ভেরি ভেরি ফিকল মাইন্ডেড, ভীষণ whimsical হতে হবে, এই এখনই এটা করছে এখনই ওটা করছে। তাহলে সেই অর্সিনো ঠিক সেই ফেজেই আছে, অ্যান্ড হি ইজ লাইক হয়ে গেছে, ব্যাস হয়ে গেছে, আর না, ইনাফ, নো মোর অফ ইট। "'Tis not so sweet now is as it was before. O spirit of love, how quick, fresh art thou, notwithstanding thy capacity." Now he is again referring back to the fickle-mindedness, the whimsical nature of lovers throughout the first phase of accepting or receiving love. They are very whimsical, they are very unpredictable. এই মুহূর্তে এটা ভাল লাগছে, তারপরে ভালো না, আর ভাল লাগছে না, অন্য কিছু করি। So he is referring to the spirit of love, and it says that how quick and fresh art thou. তুমি কত তাড়াতাড়ি পাল্টে যাও, you are so whimsical and fickle-minded. That notwithstanding thy capacity receiveth as the sea, not enters there of what validity and pith soever, but falls into abatement and low price even in a minute. So here it is being compared to a wave. Just as the waves, they rise, there is a huge sort of an build-up, and then it just breaks down and it falls apart. Similarly, the sentiments that the lovers go through is very similar to this. There is this huge build-up, being very emotional and all that, and then suddenly there is nothing at all. It completely clears up. And then Curio is one of his quotesmen. He suggests that why don't you change your mind? Maybe if you come out of it, maybe you do something else, you'll feel better. And it says that, will you go hunt, my lord? শিকার করতে যাবে, একটু মনটা অন্যরকম হবে। What Curio? The heart. Now see, he'll be punning on the word heart. HART, heart মানে কিন্তু হরিণ বা শিকারের some sort of a prey. And Orsino is punning on the word heart because it sounds like HEART, heart, that is mon, hriday. Once so I do, the noblest that I have, oh, when mine eyes did see Olivia first, methought she purged the air of pestilence. না, এখানে আমি একটা কথা বলি, লাভ অ্যাট ফার্স্ট সাইট কিন্তু হয় না, ওই ব্যাপারটা কিন্তু একেবারেই ভুল। মিলস অ্যান্ড বুনস নভেল ছাড়া লাভ অ্যাট ফার্স্ট সাইট একদম হয় না। বিকজ তোমার এক নজরে কাউকে পছন্দ হতে পারে, ভালোবাসবার জন্য তার থেকে অনেক বেশি কম্প্যাটেবিলিটি, অনেক বেশি একে অপরকে জানা শোনা, অনেক কিছু দরকার হয়। ওটা কিন্তু ভালোবাসা নয়, ওটা ইনফ্যাচুয়েশন, অ্যাট্রাকশন বলতে পারো, দেখতে সুন্দর লাগলো বা খুব ভালো, এইটুকুই। কিন্তু সেটা ভালোবাসা হলেও যদি তুমি খুব লাকি ম্যাচ করে গেল আলাদা ব্যাপার, বাট মোস্টলি it can lead to very dangerous outcome. But Orsino saw Olivia the first time and he's like, oh, she is the one. That instant was I turned into a heart, and my desires like fell and cruel hounds ere since pursue me. So he says that I don't want to go anywhere to do any sort of hunting, because my heart itself is the heart, that is the হরিণ, এবং আমাকে কে শিকার করছে? My desires are all constantly following me, they are pursuing me, and they are trying to hunt me down. I have no peace until and unless I get a yes from her. Now, this was the first class, and here I discussed the concept of love, which is a very fanciful sort of a concept where you primarily are in love with the concept, with the idea of being in love, এবং Orsino ঠিক এইরকমই বিহেভ করছে। In tomorrow's discussions, আমাদের ক্লাসে আমি অন্য রকমের ভালোবাসার একটা ভ্যারাইটি নিয়ে আসবো। যদি ভিডিওটা ভালো লাগে তাহলে প্লিজ লাইক, শেয়ার, কমেন্ট করো, প্লিজ সাবস্ক্রাইব করো, আর ততক্ষণের জন্য বাই, and come back tomorrow for another video on this series. Okay then, bye.